alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres, sin ser los más atractivos o los más ricos, parecen tener una mampra las mujeres? Y por qué otros que esfuerzan al máximo por ser buenos chicos terminan siendo simplemente los mayores amigos? Hoy vamos a romper mitos porque te voy a revelar el verdadero secreto de la atracción. Entonces, si quieres ser el tipo de hombre que la no puede sacarse de la cabeza, quédate hasta el final de este video, porque no solo te diré cuáles son estas dos palabras, sino que también te enseñaré exactamente cómo usarlas para que cualquier mujer sienta esa atracción instantánea por ti. Y te advierto, una vez que descubres esto, ya no volverás a ver la atracción de la misma forma. Pero antes de conocer estas dos palabras que te harán irresistible para cualquier mujer, necesitas comprender dos puntos importantes, porque te ayudarán a entender mucho más en el poder emocional que tienen estas palabras. Ahora sí, comencemos. Punto número 1. El error fatal que mata la atracción. La mayoría de los hombres cometen un error gigante. Creen que para atraer una mujer deben ser los más atentos, los más disponibles, los que nunca dicen que no se esfuerzan por complacer, por demostrar que son el hombre ideal, y que consiguen ser ignorados, rechazados o peor convertirse solo en el mejor amigo. Si te ha pasado esto es porque nadie te ha enseñado la verdad. La atracción no es lógica, es emocional. Las mujeres no se sienten atraídas por lo que les das. Se sienten atraídas por lo que les haces sentir y aquí es donde muchos fallan. Ser demasiado bueno y siempre disponible te hace predecible, aburrido. Piensa en esto. Si en una cita le preguntas a una mujer que quiere ser y ella te dice, no así, lo que te quieres y tal respondes. Lo que te quieres, yo estoy bien con cualquier cosa, monumental, porque lo que estás haciendo es eliminar cualquier desafío, cualquier tensión, cualquier oportunidad de generar emoción, y sin emoción no hay conexión. El deseo no es de la razón, sino de la emoción. Por eso, muchos hombres que en el papel parecen perfectos, con buenos trabajos, estabilidad, educación, a menudo pierden contra tipos que no tienen nada de eso, pero que saben cómo hacer que una mujer siente algo fuerte. Al final del día, las mujeres no eligen al mayor candidato en términos racionales, sino al que despierta sus emociones más intensas. Punto número 2. La tensión. Tu armas y greater, cuando un hombre es demasiado sensible, complaciente y predecible, se vuelve aburrido, y en el juego de la atracción, lo peor que puede ser es aburrido. Siempre estás ahí, si nunca la desafías, si nunca la haces cuestionar lo que sientes o piensas, no le das razones para ver como algo interesante. La atracción necesita atención. Imagina que estás en un juego de ajedrez. Si revelas todas tus jugadas demasiado rápido, el juego pierde su moción. Las mujeres no buscan un hombre que simplemente les de todo en bandeja de plata. Buscan algo en que les despierte curiosidad, que les intrigue, que les haga esforzarse un poco. Aquí es donde entra una mentalidad poderosa, un hombre estoico, que no busca validación, que no se desespera por la atención de una mujer, no mendiga respuestas, no ruega amor. Él entiende su valor y se comporta en consecuencia y eso lo cambia todo. Un hombre que no necesita la aprobación de una mujer se vuelve automáticamente más atractivo. Pro 8. Esto no significa ser grosero distante. El secreto no es ignorarlo, sino aprender a jugar con sus emociones. Siempre eres predecible. Si nunca la desafías, si nunca la sorprendes, el no sentirá nada por ti. Las mujeres no buscan un serviente que haga todo por ellas. Buscan un hombre que les despierte emociones, que les haga sentir algo diferente. Por eso, si quieres que una mujer te ve como irresistible, tienes que empezar a jugar con sus emociones.
Y no con su lógica. Y aquí están entran las dos palabras que te harán irresistible. El poder de dos palabras. Atreveamos hablado de como la atracción es emocional, no lógica. De como el error muchos hombres y ser demasiado complicen. Y predecibles. Botando la chispa del deseo y de como la tensión es el ingrediente secreto. Ahorris momentos sumergernos en el corazón de esta estrategia. En esas dos palabras cuestionan el poder de transformar tus interactions y despertar una atracción instantánea. Atreve a per entender la magnitud de su impacto. Primero debemos deslizer la psicologia detrás de els. Si alguna vez has tenido la oportunidad conversar con una mujer sobre sus experiencias pasadas con hombres que la volvieron loca, notarás un patrón recurrente. Rara vez mencionar su cuenta bancaria. Su coach de lujo lo guapo que era. Lo que realmente resonaría en su memoria es como la hizo señor. Ezer es la clave. La piedra angular de la atracción duradera. Las palabras se desvanecen. Los detalles se olvidan. Pero la emoción. La sensación que un hombre es capaz de evocar. Esa se graba en el alma. Y aquí están entre el la trivia cuando un hombre tiene la decir y la confianza para desafiarla. Se vuelve automáticamente irresistible porque la emoción es el motor que engancha. Que la mantiene pensando en ti, incluso cuando no estás presente. La atracción no es una ecuación matemática, es una danza de energias, de tensión. De la intrigante sensación de que algo en ti, que ella no puede descifrar por completo, es como un enigma que desea resolver. Una melodía no puede sacarse de la cabeza. Muchos hombres, lamentablemente, con en la trampa de intentar impresionar una mujer con gestos grandilocuentes, regalos, caros, promesas facias, actos de servicio constantes, creen que la atención se compra. Que el efecto se gana a base de complacencia. Pero lo que realmente activa su interés, lo que enciende esa chispa de deseo, es algo mucho más sutil, pero infinitamente más potente. La sensación de que estás levando a un lugar emocional en el que nunca ha estado antes es romper la monotonía, es ofrecerle una experiencia que va más allá de lo predecible. Y es precisamente en este punto donde atrevida se convierte en tu arma secreta. Al pronunciar estas dos palabras, activas un mecanismo psicológico profundo. No es una orden, no es una súplica, es un reto, una invitación, una provocación que la saca de su zona de confort y despierta su curiosidad. Los retos, por naturaleza, generan emoción. Pensar en cómo funciona la mente humana. Nos sentimos atraídos por quello que nos desafía, por lo que nos obliga a estirar nuestros límites. A salir de lo común, imagina la escena, estás con él, la conversación fly. Hay una conexión palpable, en lugar de caer en la rutina de las preguntas superficiales o los completos genéricos. La miras a los ojos con una sonrisa enigmática y dices. Atreví a no escribir por 2 días y verás como me extrañas, o quizzes, con un tono más íntimo. Atrevid a mirarme a los ojos sin sonreír de inmediato, que ocurre instante. Estás generando tensión, expectativa, un jugo mental que le involucra emocionalmente. Ya no es solo una conversación, es una experiencia. Un desafío personal al que su mente no puede resistirse. Estas palabras son tan poderosas porque obligan a la otra persona a reaccionar, no puede ignorarlas. Una parte de su mente se engancha. Siente la necesidad de responder al desafío. De demostrarse sí misma y que es capaz. Y en ese preciso momento, la dinámica cambia por completo. Ya no eres un hombre más en solicitar preguntando que hachu diciendo lo linda que es. Ahora eres el hombre que la hizo sentir algo diferente. Que la sacudir. La entregó el movió al piso. Y aquí viene lo más fascinante. Cuando una mujer siente que un hombre puede sacudir su mundo,
Enquisier con algo tan simple como irrecoverable, empiezer a mirarlo con otros ojos. Por lo que la atrae no es el reto en sí, sino la energía de confianza, de control y de desapego con la que se lo dices. Si logras transmitir su confianza inquebrantable, te garantizo que se quedar pensando en ti mucho después de que te haya sido. Es alico de tu seguridad, el resto de tu desafío, lo que la mantendrá entregada a diciendo más. Es el arte de hallar una huella emocional imborrable, porque funcionan estas palabras. Funcionan porque activan un mecanismo de desafiar su mente. Las mujeres están biológicamente programadas para sentirse atraídas por hombres con liderazgo. Confianza y que no tienen miedo de tomar el control. No se trata de ser autoritario o arrogante, sino de transmitir una energía que las haga sentir que están frente algo en cuestión el control de sí mismo y de la situación. Cuando le dices atreve activas su lado más emocional, más impulsivo, le das un reto, una invitación a salir de su zona de confort y una excusa para actuar sin sentirse juzgada. Recuerda esto, una mujer estaba lindo, un hombre de manera subconsciente, es predecible. Es aburrido, es algo en que simplemente sigue, algo en todos los demás. Si la respuesta es su interés se apaga. Pero si siente que está interactuando con algo en que sabe jugar con su curiosidad, la historia cambia por completo. Piensa en estos ejemplos. No, están en una cita. Las cosas van bien. Hay química. Pero hay un punto en el que todo se detiene. Aquí, están la mayoría de los hombres quedan atrapados en la duda. Pero en lugar de preguntar si te puede besar por una sigil, simplemente la miras con una sonrisa y dices, atreve a besarme. En ese momento la dinámica cambia. No es una petición, no es una orden, es un desafío. Y se mencionar porque en lo más profundo no cursa la que pierde el reto. Das, están coquetando. La conversación fly, pero notas que todavía hay un abrir, algo que la hace contenerse, en lugar de presionarla, sueltas con naturalidad, atreve a decirlo claramente piensa Stimi. He has plantado una semilla en su mente. Ahora ella siente que debe responder, que no puede simplemente evitarlo. La das un pequeño empujón para revelar más de lo que quizás tenía planeado y cuanto más saber. Conmigo, más fuerte se hace la conexión. Ters, incluso si estás en una situación donde ella duda en aceptar una invitación o no estar seguro de que pensar de una propuesta tuya, en lugar de tratar de convencerla. La dices con un air de misterio, atreve a descubrir lo dices. Sutil, pero efectivo, no la obligas, no rugas. Solo le das una opción que jugar con su curiosidad y su deseo de aventurar. El secreto es que la mente femenina odia perder en reto. Cuando usas estas palabras, la obligas reaccionar emocionalmente y dices una impresión profunda, no solo eso, sino que das la sensación de que es ella quien decide. Lo que la hace sentirse más atraída sin resistencia. Y lo mayor de todo es que un hombre con esta mentalidad usa esto sin expectativas, sin miedo al rechazo, sin necesidad de validación. No lo dice para buscar aprobación, sino porque entiende que la verdadera atracción no viene de la necesidad, sino de la confianza con la que manejas. Como decirlo? Con confianza y presencia, hemos desglosado inmenso poder de las palabras atreve a comprendiendo que su mayor side en la emoción que despiertan y el desafío que plantan. Sin embargo, conocer la frase es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y quizás la más crucial, es como la pronuncias. Decir estas palabras sin el respaldo de una confianza genuina y una presencia impactante es como tener encender un fósforo mojado. Simplemente no funcionar. El impacto no está en las palabras en sí, sino en la energía con la que las entregas.
Imagina por un momento dos escenarios idénticos, pero con resultados drásticamente diferentes. En el primero, un hombre se arma de valor para decir, atreve a besarme, pero mientras lo dice, su mirada se evade, sus hombros encogen ligeramente, su voz apenas se escucha, tratar de una inseguridad palpable, que crees que percibe la mujer, probablemente dom, quizzes lastimar y definitivamente una falta de atracción. Sus palabras, por muy directas que sean, se desvanecen en el aire, corrientes de paso. Ahora visualizar el segundo escenario, otro hombre, en la misma situación pronunciar exactamente las mismas palabras. Atreve a besarme, pero esta vez su mirada es firme directa con una chispa de picardía. Y una ligera sonrisa de confianza en sus labios y su postura es relajada pero erguida. Su voz es clara, pasado y con un tono que denota seguridad. La diferencia inmensa. La sensación que genera es de audacia, de desafío, de una invitación emocionante. La frase no ha cambiado, pero la energía que la empaca lo ha transformado todo. Por eso, para que las palabras atrevidas ya Harán mi secreto más potente. Deeps dominadores pilares fundamentales que te permitirán entregarles con la intensidad, y el impacto ni César no, language corporal, firme y abierto, de cuerpo hablar antes que tus palabras y a menudo más fuerte que ellas. Un hombre proyectar confianza no necesita tesfers para su visto, su postura es relajada. Pero consciente, non concretar o tensor, mediante el contacto visual directo sentido ni desviar la mirada. Esto no es un duelo de miradas, es un sigil de que estás presente, de que confías en ti mismo y en lo que vas a decir. Un hombre seguro no se disculpa por ocupar espacio ni por sus intentions. Sabe que sus palabras tienen un peso y por eso no la sobre explicani la suavizar con disculpas o justificaciones. La coherencia entre lo que dices y como lo dices tu cuerpo es vital. Si tu cuerpo grita inseguridad mientras tus palabras intentan ser audices, el mensaje nula. 2. Bus pasar. Claro y seguro la prisa y la ansiedad son los señales de la atracción. Hablar demasiado rápido, con un tono alto o nervioso, de la inseguridad, transmitir sensación de que tienes miedo de no ser escuchado o de que te van a interrumpir. Por el contrario, una voz calmada, con un tono ligeramente más grave, sin forzarlo, y en ritmo pasado, irradia control. Lo más importante en los silencios estratégicos. Esos pequeños segundos de pausa antes de decir atrevet a son oroporo. Le tiempo el para anticipar, para procesar, para sentir curiosidad. La anticipación es una de las emociones más potentes que puedes generar, crean vacío que el inconsciente desea. No se trata de hablar lento por hablar lento, sino de darle a tus palabras el espacio y el peso que merecen. Terce, indiferenciar o resultado. El desapego, es con diferenciar al pilar más desafiante de dominar, pero también el más liberador, y dices. Atreve a con la expectativa de una reacción específica que te ves, que te siga el jugo, que te admire. Esa necesidad se filtrar en tu energía y se percibir como un intento de manipulación o una búsqueda de validación. La verdadera confianza no emana de recibir una respuesta positiva, sino de saber que país lo que país, te sigue siendo el mismo hombre valioso. Un hombre de alto valor no necesita la aprobación inmediata. Por más que él procese la emoción por sí misma, no busca una validación externa porque su valor no depende de la aprobación de nadie. Este desapego es magnético. Cuando ella siente que no necesita su respuesta para sentir bien consigo mismo, es cuando más te decir porque te muestras que de felicidad y de valor son intrínsecos,
no conditionals assertion, cuando logras armonizar estos puntos, en lenguaje corporal firm, una voz segura y un genuino desapego al resultado. Cualquier mujer sentir una chispa instantánea cuando le digas atrevit, en no es magir. Es la transmisión de una seguridad auténtica, un control emocional invidiable y una rara cualidad que pocos hombres poseen. Cualquiera puede memorizar una frase. Pero solo unos pocos pueden sostener la energía que la hace verdaderamente efectiva. Ahora la pregunta final. ¿Tienes el courage de no solo conocer esta estrategia, sino de integrarla y vivirla en cada interacción? Porque sin la aplicación de la teoría se convierte en resultados. Es hora de actuar. Cualquiera puede aprender a decir una frase, pero pocos pueden sostener la energía que la hace efectiva. ¿Cómo puedes asegurarte de interiorizar esta mentalidad y aplicarla en cada interacción sin esfuerzo? Ahí es donde se encuentra la diferencia entre algo en que lo entender y algo en que lo vive. Ahora dime, ¿tienes el courage de probarlo? Porque al final de nada sirve conocer una estrategia si no la aplicas en la vida real. Empieza a usar atrevitia en tus interacciones y observa cómo cambia todo. No intentes forzarlo ni exagerar. Simplemente integralo en tus conversations de forma natural y presta atención a la reacción que generar tus aprendes al ver cómo estas dos palabras despiertan una chispa instantánea en la mente de una mujer. Solo recuerda, la atracción no es lógica, es emocional. No se trata de cualidades, sino de cómo la haces sentir. Si dominas la energía correcta, estas palabras serán una herramienta poderosa en tu arsenal, pero si las usas sin confianza, sin presencia buscando aprobación, lamentablemente perderán todo su impacto. Si has llegado hasta aquí, quiero saber si realmente tienes lo que se necesita para aplicar esto. Deja un comentario con la frase atrevitia seguida del desafío que usarías en tu próxima interacción. ¿Te atreverías a decir atrevid, a besarme en el momento justo, o prefieres, atrevid a descubrirlo para decirlo con intriga? Escríbelo abajo y estaré leyendo cada comentario. Si quieres más estrategia asco esta para volver un hombre improbable. Suscribe al canal y activa las notifications, porque many disruptiva no hablamos de teorías, hablamos de resultados. Haz clic en el siguiente video que ves en pantalla para descubrir más secretos que te harán irresistible. Gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.